Good morning, everyone. Thank you for coming. I've been instructed by Hamza that we'll all speak only into the mic, no matter what we have to say. Even your asides, if there are some jokes, tell me, raise your hand, I'll come running with the mic. So everything gets captured. Saka idu? Innu solpa? See, without the mic, I'm very done. Okay. It's a lovely Saturday morning. Thank you all for coming. This is a Chavadi event. For those of you who are joining us for the first time, Chavadi is a non-partisan platform where we facilitate interactions with women lawyers on a variety of issues. We've had several mentor sessions, peer sessions, and expert sessions. And today is one such exciting event. When I graduated from University Law College, I was one of 120 students. And when I walk the court corridors today, I can see two of my classmates here. When I walk the court corridors today, I find maybe 15, maybe 20 out of the 120 who also still practice. But we have a bureaucrat, we have a police officer, we also have a filmmaker, we have a dancer, we have several faculty members. So with law as a background, and I don't doubt that there will be some politicians, maybe we don't know who they are. So this seems to be also the case across batches, across law schools, law colleges all over India. In fact, several of our politicians today also boast of a law degree, and they've used that to branch out in a wholly different field. Our panelists today are diverse. Two of them did law and now are not lawyers. I mean, they are lawyers, but they don't practice law. And our third panelist did law, did research, policy, meandered, and like the prodigal daughter, returned to litigation. I'll just briefly introduce them before we start the session. Madam Kavita, our first guest. She's a very unassuming and a very humble person. She's a proud Kodavati. She led a nomadic schooling life across various schools in Kodagu before she discovered her athletic prowess in a residential school. She came to the big bad city of Bangalore and joined University Law College. She graduated in the year 1994. She got married in the very same year, two big graduations in the same year. And 2 years later, she, with a 3-month-old daughter, she rejoined college, got her postgraduate diploma in interpersonal relations. And 3 years therefrom, she joined the police as a sub-inspector. And yeah, I'm sure she'll tell you more of her story of grit and determination. She's also the recipient of the Chief Minister's Gold Medal and a recipient of the Government of India e-Governance Gold as part of the Bangalore Traffic Police. Madam Kavita's mother wanted her to be a judge, but today she's the Deputy Superintendent of Police, the CID, and we're very proud to have her here. Welcome, ma'am. Sumit and I, Sumit Kaur, I think we've known each other on and off for 20 years almost. I was calculating yesterday. And I've met her through different groups. I think it's a function of being in Bangalore, where you meet someone for the first time and then you inevitably start meeting them at, through various different connections through serendipity. And I'm glad that, I've known you all these years. Having graduated from the National Law School of India, Bangalore, she worked with a tax firm, very prestigious tax firm, for over 7 years and advised businesses of all sizes and shapes on tax and risk and all sorts of advisory services. And in 2013, she gave it all up and she became a farmer. She founded Spudnik Farms. And this is an organization that uses agriculture to create livelihood opportunities for smallholder farmers. And she's also trying to establish an equitable business model for farming. And she
distributes a lot of organic fruits and vegetables which are pesticide free, and she partners with farmers to follow sustainable farming practices. She was recently an Acumen Fellow, and she has participated in the Acumen Academy's Climate Resilient Agriculture Accelerator program. And I can personally vouch for the yumminess of vegetables and the fruits that Sumit supplies to all of us. And in fact, it was a pleasant surprise that a lot of you have actually been her clients. So it is quite nice to have you here, Sumit. Thank you for coming. Now to come to the prodigal daughter, Urmila Pulat. She has traveled to 3 different university cities. She studied in Bangalore. She did her she did her BA in Bangalore. She did her law in Pune, and she did her master's in Oxford. So we can safely say she's covered the major university hubs of the world. She has worked in various areas such as microfinance, criminal justice, human rights, research, law, policy, and development consultancy. She's the founder and editor of the digital project How Revealing. This is a very powerful website that I think you'll need to sit in a calm place and then log into and check out the repository. It documents experiences of gender-based violence from India and around the world. She currently practices law in Bangalore, working on criminal defense, consumer, writ, and family matters before the High Court and trial courts. Thank you, Urmila, for coming. So the session is going to pan out with our speakers speaking about their journey and what law gave them, and how did they leave the law, or how did they continue with the law in a different capacity, and then we'll open it out to interactions. Yeah, thank you. Hey everyone. Hello, hello, hello. So I'm very happy to be here, and a big thank you to Nidhishri for inviting me. As Nidhishri was introducing everyone, I was thinking that what is it about our parents that they all want us to be judges? So I think that's how my entry into law also happened. I think I came from a very ordinary family. I was brought up in Delhi. My father was in the income tax. Mother used to be a school teacher. Like any good Indian parents who know how the government kind of functions, they wanted me to be a judge. And I was naturally a argumentative child, and I liked to read a lot. So law kind of was a natural progression for me as I grew up, and I was thinking about what kind of career options and choices, right? And I still don't know how, but I did manage to clear the law school entrance, and went on to work in Bombay at a tax firm. And I think even now the subject law really fascinates me. I'm inherently a kind of person who likes to solve puzzles. And for me, every legal question is a word puzzle that you have to find the right answer to, or convince someone that this is the right answer to. And although I've always liked the subject law, I think in hindsight, I think one part of something that was missing in my career was that I think I like to build and create things. And although my job was very fascinating and very interesting, I don't think I was getting the opportunity to do that because I was in a 9 to 11
job. Like most lawyers, you never know when your work a day begins and when it ends. And I was not, I think, I mean, it wasn't a place where I could see myself building something or creating something meaningful. And again, I think I blame it all on my parents, but they, brought us up to, and especially I'm a millennial, so I'm a child who was child of the 80s and 90s where, the parents are all about your life has to be about more than just yourself and you have to do something about society and all of that, right? So I think around the 30s, I had a early midlife crisis when I sat down and I said, what is the meaning of all of this? Why am I doing my job? Like, why am I just making richer people richer? What is the purpose of my life? It also helped that my boss was not a very pleasant person to work with. So, I just decided, okay, enough is enough. I'm going to put in my papers, and I'm a very headstrong person. So, without thinking much, which I don't think is a good trait necessarily. So, I think I gave up my career in law, and then I was like, now what do I do? Do I go back to doing the same thing at another place? Do I look at other options? What do I do with my life? And I think it kind of made me sit and think about what kind of a life I want to lead and what are the values that I want to lead my life with. And this whole concept of justice and equity and all of that, I think that was kind of ingrained in me by now. And I think also, see, I was brought up in Delhi, so like all Delhiites, my parents are not from Delhi. My father moved to Delhi from Punjab, from a small village in Punjab, in search of better opportunities. My mother moved from Calcutta to Delhi for the same reasons. And I think growing up, because of those connections, so my mother was the one who, my mother's still, she's an avid gardener. So I think that seed of wanting to grow something and tend to plants and all of that was given to me by my mother. And growing up, village life was very close to us, right? So even though I was in the city, every holiday, every opportunity would be spent in the village with my cousins and experiencing village life and, just being I think at that time I thought I was a princess because, we'd go to the village and our cousins and my uncle, they would like bring all these small creatures to us like puppies and calves and rabbits because, we'd come from Delhi and my dad was one of the first people from his village to be educated and have a good posting in the government, right? So we were treated like princesses, but it gave me the experience of village life. And when I sat down to think about what kind of a life I want to lead, those are thoughts that came back to me, going back to my roots and trying to see, is there something that I want to do with it? And, like all city bred people, by this time I had this idea that I wanted to grow my own food, have my own farm where I would grow vegetables and fruits and, have the best produce ever. And I said, okay, let me see. This is an idea that I would like to play with. And I decided that let's give it a try right now when I am able bodied. I can do the hard work, try and see if it's something that appeals to me because, the idea of something is always more appealing than the reality of it. So that's how I started doing farming. And very soon I realized that it was backbreaking work. It was not as glorious as I thought it would be. And, it also was the kind of work that gave me a lot of satisfaction because I could see things growing. I could nurture
plants, right? So that's like a small reason how it started. And very soon from there, I was in a situation where obviously, if I have a small plot of land on which I'm growing vegetables and fruit, I can't eat all of them. So then I started reaching out to friends and acquaintances and said, okay, will you want to buy something? And that's how really Sputnik Farms grew. What this experience also made me realize is that farming in India is an absolutely broken system. And farmers, and I considered myself very privileged because I still did not have to think about where my next meal would come from, which is a reality that most farmers in India work with, right, or live with. And that kind of motivated me to then start thinking that, okay, then my father and mother's voices again started. So, what is the purpose of your life? What is the purpose of your life? And I said, okay, maybe what I can do with my privilege and my education is to see if I can create solutions for farmers where I make farming more sustainable for them, where I'm able to increase their earnings. And that's how really, Sputnik Farms came about. Today, we work with two farmer collectives, one in Nelmangla and one in Uttar Kannada. We primarily work with smallholder farmers, basically people who have, 1 or 2 acres of land. A lot of them are from indigenous communities that are not part of the mainstream. And we focus on growing more local, seasonal kind of produce. And we run a subscription service where customers sign up and you get a box of fruits and vegetables delivered to your home. So that's a little bit about my story. And should we pass on the mic to the next speaker? Or okay, all right, okay. Okay, maybe we can finish and then, if there are questions, maybe we can do question answer. I think that format would work. Yeah, okay, all right, okay. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕವಿತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗೇನು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅವಳಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ. 2 ವರ್ಷ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಮೂಲು ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆದಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಯೋದಾ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದಾ, ಇಷ್ಟೇದನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಮಂತ್ಸು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು. ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ನನ್ನ ಮೈ ಮದರ್ ಸೆಡ್, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದೆ. 1 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಮನೇಲಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಟೌನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಹತ್ಸೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಸ್ ಇಳಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಳಿಸ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಬಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಸ್ ಕ್ಲೀನರೇ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ತಿರ್ಗಾ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ.
ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನನಗೆ, ಹಿಂದಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು, ಹಳ್ಳಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಎಡಗೈ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಡೆಯೋರು. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಏಟು. ಆಯಿತು, ಆ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೋ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ರಿಲೇಟಿವೇ ಒಬ್ಬರು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಏಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ, ಮದೇ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀನು ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಅವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋರು, ಸಂಬಳ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟನೂ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂದೆ. ಆಯ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾಪ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಏಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸೋರಾದರೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡಿಗೆ ಹೋದೆ. ಏನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೇರ್ ಐ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋರು, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ, ಶಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. 2ನೇವಳು ಅವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಳು. ನಾನು 3ನೇವಳು, 10 ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ, 10 ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವಳು ಮುದ್ದು, ಕೊನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಗಣ ಥರ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ವರೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಾಸ್ 11 years 3 months ನಾನು ಈ ಕೂಡಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ. 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕು, 9ವರೆಗೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ ತೂಗೋದೇ ಕೆಲಸ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೇ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಓದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮುಂದುವರಿತು. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗು, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆದರೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, EMI ಕಟ್ಟೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಿದೆ, ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಕನ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ. ಏನಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನಂತ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3rd ಇಯರಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೋಚ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ 1500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ. ನಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಾನೇ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರಂಗಿ ನದಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೋಯೆಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಈ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ನನಗೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದು ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಬಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕುಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಎಲ್ರಿಗೆ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ನಮಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಕಳ್ಳನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರು, ಯಾರೂ ಆಚೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರ್, ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಅಂತಂದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನನ್ನತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಯಿತು ಸತ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಐ ಗೆಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಆಯಿತು ಕವಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಈ ಜರ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆ 2 ವರ್ಷ. ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದರು, ನೋಡು ನೀನು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕಮ್ಮ, ನಡಿ ಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು. ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು. ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ. ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 69 70 ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಬರೀ 62% ಬಂದಿತ್ತು. ಕುಟಿಯೋ ಸರ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬಂದರು ತಿರ್ಗಾ. ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನಿ ಅಂದರು. ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದು ನಂದು 5 ವರ್ಷ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ನಿಧಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 120 ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100-130 ಇದ್ದಿರಬೇಕೇನೋ. ಏನಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸು PUC ಆಗೋವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, PUC ಆದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃತಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೊಂದೇ ಕೆಲಸ, ಕವಿತಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು? ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೈ ವಾರ್ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕವಿತಾ ಕೂತ್ಕೋ ಓದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನಾನು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್. ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 5:30-6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೂಡಾಕಿದ್ದ ಥರದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟು ಆಯಿತು. ನಾನು MM ನಾಣಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 94ಅಲ್ಲೇ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತು, ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ 96 ಫೆಬ್ರವರಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಓಲ್ಡರ್ ಡಾಟರ್. ನಂದು ಒಂದೇನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು, ಮಗುನೂ ಆಯಿತು, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಾಣಂತನ ಮುಗೀತು. 60 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀಯ ತಾಯಿ ನೀನು? ನೋಡು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅವರು ITIಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಬೈ 4 o'clock. ಮಗು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. 1 ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ KS ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ JSSಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರದೊಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋರು, ಅಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ವಾಯ್ಸು? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು?
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳೋರು, ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ, ಪಾಸ್ ಆದೆ. 99 ನಾನು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ. ಸಾರಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೀಳ್ಸಲ್ವಾ ಭಯ? According to us, to safeguard us from anything. When we are going out, we'll look out to You you. think of safety. When Safety. you think of But police. apart from that, now we are getting scared by them only. should I not. felt. I You felt. should not. No, I am not. I saw the people. I never. Sorry. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ATM ಮೆಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ? ದ ಇಸ್ ನೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆಯಿತು, ಇವರು ಇವಾಗ ಶಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಫಿ ಒಂದು 200 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬರೋ ವರ್ಷ 100 ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಪರೀತ ಸಾಲನೋ ಸೊಲ್ಲನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ VIP ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ಗಾಂಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಐ ಮೇಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 24 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು 10 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಎದ್ದೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಮೀ ರಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ನೋನ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಐ ವಾಸ್ 17. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 17ರಲ್ಲೇ. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾನೇ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗು, ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿ, ಮಗು ನೋಡ್ಕೊ. ಹಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಮಾತಿಗೆ ಹಂಗಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರು, VIP ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಬಂದೋಬಸ್ತುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗೋದು. ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ 2ನೇ ಮಗಳು ಬರ್ತ್ ಆಯಿತು 2005. ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅವಳು 2005 ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಶುಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾನು, ಅವಳು 30th ನವಂಬರ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, 29 ನವಂಬರು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 9:30 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುಜುಕಿ ಫಿಯರೋ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೇನು ಏನಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ಮಗು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಏನು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್? ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೆಲಿವರರ್ಸ್.
ವಿ ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆಲ್ಸೋ. ಜ್ಯೋತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜ್ಯೋತಿ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಪ್ರಾಣಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವನು, ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವನು, ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಯಾವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕಪ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪು ಆಯಿತು, 6 months ಲೇಟರ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಲೇ, ಕವಿ ಪಾಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊ ಅಂತಂದು. ಆಯಿತು, ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಲನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸಿಗೆ, ಈವನ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ. ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಲಾಯರ್ಸು ಹಂಗಿಂಗಂದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಲಾಯರು, ನೀನು ನಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಕೋಪ ತಾಪ ಯಾವುದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮವರೇ ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂದೆ, ನೀವು ಅವರ ACPಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದೆ, ಏನಮ್ಮ ಹಿಂಗಂತೀಯ ನೀನು? ಲಾಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಓನ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು. ನೀವು ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಎನಿವನ್. ಇಫ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಜುಕೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಬೀಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋಗೋ, ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಪೌಲ್ಟ್ರಿನೋ ಪಿಗ್ರಿನೋ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಾನು NIAಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ NIAಗೆ? ಟೆರರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು. 2 years ನಾನು NIAನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದು. ಈ IAS ಕೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಎಚ್ಚರ? ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಾಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಆಯಿತು, ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದೆ ACP ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಹುಶಃ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯು ಕುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಸಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕೈ ಕಾಲು ಆಳು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಮೂಲು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ, ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆಫೀಸರ್ಗಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಆ ಥರ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸುಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು 50 ವಯಸ್ಸು ತನಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತು 50 ಮೆನ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು. ಕೆಲವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಗೀತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಯಾವುದೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡಸ್ರ ಥರನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಷ್ಟೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಓಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಬಲ್ ದೆನ್ ಮೆನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಸಲ ಮಗು ಕೈ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗನ್ನತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ದವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾನು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಧಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ತನಮ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಳ್ಳರ ಪರ ಇರಬೇಕಾ, ಪಾಪದವ್ರ ಪರ ಇರಬೇಕಾ, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಪರ? ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನದು ಫೋನ್, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಇರೋದು, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಟೈಮ್ ನೋಡಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರಬೇಕೇನೋ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದು ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನಂದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಮೆರೈಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಯಾರೋ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವರು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಸ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಟು ಮಿ, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಬಾಸ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲ್ಟ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್, ಮದರ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಹಣಕಾಸು ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ 10 ಜನ ಬಂದರೆ 10 ಜನರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಾಯರ್ ಟುಮಾರೋ, 10 ಜನ ಬಂದರೆ 10 ಜನರ ಹತ್ರನೂ ನನಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಿ, ಡಿಡ್ ಐ ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನವರಿಗೆ. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ULC ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಕೂಡ, ನಿಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೀರ್ತಿ, ಅವನು ULCನೇ 2004 ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದಲ್ಲ, 5 ಅವನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು 26 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Hi, everyone. So, like Nidhi said, I'm the prodigal daughter. I've returned to law after meandering. I really like that word. Through various professions, maybe even aspects of law, allied parts, and then came back to practice, sort of like a full circle. So, my journey, I think I'll start with how I was as a child. I was a very curious child, and I think that seems to be a commonality between the other panel members and maybe perhaps many of you in the audience. And my parents famously called me Miss Why. For everything, I wanted to know why. I was always questioning, and I was the most, I think, irritating kind of child to have or be around. And I think this questioning nature sort of took me through school and college. And I always wonder about questions of nature versus nurture. Why are some people, so questioning and curious, and others kind of maybe more conformist? Because I think those questions really sort of are more prominent when you're a girl and a woman, because girls are supposed to be, listening, good, obedient, things like that. So over the years, I've got into a lot of trouble, run-ins with figures of authority, whether in school or college. And because of this over curiosity, if you may. And also, because of this questioning nature, I like to solve problems. Just like Sumit was saying, I was very interested, to know how to come to the solution, what are the various parts of a problem. And coupled with that, when you're growing up, I don't know if it is common or uncommon, but I and many of my friends had a notion that there is this one great career for you. There is this one, your purpose in life, right? This is what you're meant to do. And I think it's also coupled with, what rubbish you're taught in your 20s through TV shows and otherwise, that there is one great love for you, right? There is this one person for you who's meant for you in this world. I just want to say both things are not true. And a lot of times we waste time and energy and effort trying to find that one thing, that one big thing. And so through school and college, I got bored easily also because of this questioning nature. So I would say, okay, now in 10th standard, I thought I'm going to become an architect because that's what my grandfather was, and I love houses. I still love beautiful houses, nature. I wanted to make and build great houses, right? Then I realized I'm not so good at physics or things allied to that. So I quickly abandoned that. My grandmother was a doctor, gynecologist, one of the first in her family to sort of study and do a profession like that. And I wanted to be a doctor next. But there was another problem. I'm not so good at chemistry either. For all entrance exams, you need at least some basic or above average, not even basic, knowledge, marks in all of these. But yet, as a foolhardy pursuit, I did science in my +2. I did ISC science. And very quickly, I realized it was not for me. I was very good at math, biology was okay, English. But I realized all of these things were just, it's not something I might be able to pursue successfully. So I abandoned that. And then I thought maybe I'll study economics or law. I'm not sure, right? Because people would say, you're so argumentative as a child, law would be the profession for you. I also want to say I come from a family of chartered accountants. So it's a long line of chartered accountants, right? From my grandfather to my father, uncles, aunts, cousins, nieces and nephews even.
so many people have done CA that they thought maybe I would move through that. But no, my father tried to teach me accounts when I was in first year law school. I failed at that also. So that too was abandoned. Then I had this idea that I am going to become a tea taster because I loved chai. I loved drinking chai. But many around me said that's a very stupid thing. Just because you love chai, that's not a reason to become a tea taster. So I'm just trying to say, like this want or desire to sort of find that purpose that was there constantly. I finally decided to do a Bachelor of Arts in Economics, Psychology, and English in Mount Carmel. So I did my +2 science. I did okay. I was an above average student. So somehow I managed, after failing through 12th standard, I somehow managed 1.5, 2 months of just studying overnight, and I did okay in my IC. So I did my BA, and I thought now, I will become an economist. But frankly, I found it all very boring. There was this thing, I want to do something. And I also want to say throughout school and college, there was this thing, just like both Sumita and Kavita was saying, how do you give back to society? What is it that you really want to, what kind of mark do you want to leave on this world? And my parents and my grandparents, all of them were involved in social work and social service at some level. So that, sort of understanding was then ingrained in me to be able to do something good for society, because I acknowledge that I come from immense privilege in terms of the fact that most of my parents, that generation, were all very educated and okay. The struggle was in the generation above, my grandparents, who really had to struggle and study and were poor and, came from villages. And so we are reaping the benefits of that. And somewhere in me, I felt, it's not anything I've done. How do I give back? So I was part of various initiatives while growing up: Rotaract, Interact, small things that I would start myself. And after BA, I thought didn't know what to do. So I thought, okay, why not try microfinance as an industry? Was a very up and coming at that time. It was 2007-8. So I thought, okay, let me work in a microfinance company, because I can work directly with poor women, the sort of, in my understanding, the people with some of the least power in our society. So I was thrown into the deep end. I worked in audit. I was in microfinance audit, which was internal audit, where we had to go into the slums here in Bangalore, speak with customers of microfinance. So for those of you who may not know what microfinance is, it's small micro loans given to women in a group guarantee model. So 5 women were given a loan, and they were guaranteeing that each other would repay the loan, just simplistically put. So we had to go out into the slums, speak to various people, understand how things were working. So that year really hardened me, taught me a lot, and made me understand how much the law interacted with systems of oppression, injustice, and vulnerability. And so while at the back of my mind, I was always like, maybe I'll study law, I think that year really, made me understand that a knowledge of the law will go a long way. So I want to say at this point, still, law was for me a means to an end. It wasn't something that I thought I would actually do. It was an academic exercise for me, an exercise in knowledge, to get knowledge. Not something I would, ever practice. I didn't ever think I would be a litigating lawyer, not in my wildest dreams. So I did law. I did my 3-year LLB after 1 year in microfinance. I went to ILS in Pune. And there, we had class from 7 in the morning to 11 in the afternoon, mid-morning. That's it. So after that, I was sort of free to do anything. What to do now? I'm bored again. So I started working with the transgender community there in Pune. I want to say that through all this, I was
also a very sickly person. I used to fall sick a lot. I did not know then, but later I knew that I had a disease called endometriosis, which is a gynecological disease which many may not know. Basically, the part of your uterus that bleeds every month, the endometrium, some tissue like that starts growing in different parts of your body. So it's a progressive disease, and I had already had it by the time I was in school. So I've always had very heavy period. It was a big joke, running joke among my friends that I would bleed through pads and tampons and all of that. But we didn't know what was wrong. So there was a lot of things, that activities I could not take on very comfortably, because for 2 days of the month I was out. Severe pain and bleeding and all of that. And I think sort of after law also, when I was thinking more, consciously about litigation as a profession, even though it was still far away, I realized early on with this disease, I could not do it. It wasn't possible because of the lack of toilets, the lack of clean water, no dustbins. And, nobody cares, right, in your court hearing that you are in pain and you're bleeding out and you can't actually attend the court matter. It's nobody's problem except your own. So the system is built against you if you're not able-bodied, if you're not healthy. So I just, forgot about litigation. It wasn't a thing that I even thought is possible for me, not just something I may not have been interested in. So I also want to say that because of the illness, I quit 2 jobs. It was just not possible for me to manage. And slowly I had to start thinking, what is it that I can do with this disease, managing this disease, but also fulfilling something, right, inside me, intellectually and otherwise. So I took a break. I've also taken a few breaks in my career, which at that time felt like such a huge thing for me. Because, this is a career break. How is it going to look in my CV? But at the time also, I didn't have an option. I was not able-bodied enough to be able to go to office every day, to manage a long working day. I had to find things I could do that, could balance all of this. So I took a break for a bit, reoriented, and thought, okay, let me manage this. So sort of treated myself that year, and I decided I'm going to give pure law a chance. I decided to do a clerkship. I got a clerkship in the Supreme Court with a judge from Karnataka who was elevated to the Supreme Court. And he was very well known for his forward-thinking, labor rights, sort of rights-focused work. I can say who it is, Justice V. Gopal Gowda. So I worked with him for 1 year, and I'm saying it in no sort of small way. That year changed my life, I think completely transformed my life that year. The learnings of that year, working with him, being in the Supreme Court, so close to power, yet so far, because you're really at the bottom, you're just a law clerk, but with access to a lot, right? And one of the very big judgments that I worked on that year was the Akshardham terror attack case of 2003-4, where 5, if I remember right, 5 people were on death row. It was a Gujarat High Court, trial court, Gujarat High Court judgment, and which confirmed the death sentence, and that came to Supreme Court in appeal. So for about the last 4-5 months of my clerkship, among so many other things, I was working very, very closely. We were working 6-7 days a week on this judgment. And of course, it was a division bench, 2 judges, and they overturned the death penalty and acquitted all of them. So I was very closely involved in, understanding how criminal law works, right from the start to the end, how investigation happens, how can such a conviction happen, how could they have been acquitted in the highest court, what was happening there, in the lower courts, what were the lower courts doing.
the role of confessions, because that was POTA and TADA at the time, which are very, very draconian anti-terror laws that we had. And how law can be misused also so easily. And the very, very crucial part a criminal defense lawyer plays in this. It was eye-opening for me how important a good lawyer is right from the beginning. And because of that, I decided I will move into human rights and criminal justice research work. But I still wanted to study because I was sick for so much of my life. There was this thing in me that I just better get done whatever I want quickly, so that later I'm not too sick to do it. So I decided to apply for a master's in public policy. I did not apply for a master's in law because I still thought it's all a means to an end. I want to do now law and policy, human rights. So I applied for a master's in public policy, and I remember telling my boss, Justice Gowda, then that I've got in for the master's at Oxford. I got a full scholarship at the time, and he said, all this is waste. Law is in practice. Law is in the courts. Don't waste your time. Work with me one more year and come back. I'll put you in a good office, and you'll thrive as a lawyer, practicing lawyer. I said, no, I have to study. I mean, I don't think I can do litigation and all. I said, okay, you do whatever you want. So I went to Oxford. I did that 1 year, which was also quite a transformational year for me. I met a lot of people doing very interesting things and coming from very, very hard backgrounds. And really that year helped me study, just be with books and knowledge and, speak to people, learn from their experiences, professors, heads of state. So many kinds of people were coming and, we were able to interact with them. And that was also the year, I think, Nirbhaya happened, the big Delhi gang rape and murder. I'm mixing up the years, I think 2013. So 14, 15, I was in UK. And, we really started thinking a lot about, because there was a huge movement in the country and people were thinking so much about how do we help, what can we do, how can India, improve in these areas. And I started thinking very deeply about gender-based violence and sexual assault and sexism. And so I realized so many of us had experiences of gender-based violence, first and third person. I mean, we go through it, but we rarely speak about it. It's not something that is, either it's considered so normal or it's considered so shameful, or maybe both, that it's not something people really want to talk about or confront or, discuss. So I realized so many of my friends had these things happening to them, from basic street harassment, right from school. I didn't even know from school times, there were things happening, flashers and so many instances, right, to very, very serious cases also of sexual assault and rape. And so I started thinking about these stories of people, and I was pretty sure that most of it was not really recorded in our legal system, in our criminal justice system. These are all stories going through the cracks. This is data we don't have. So while not considered hard data, my idea was to build a repository where people can share these experiences of gender-based violence and have it as a public record, right? So it's not a reporting tool. It's just a way to build community online so that people can share and feel that they are not alone, that these things have happened to other people and it's okay. So that's when, after my master's, I started working on the idea, and I got a team of people, a bunch of people who are also willing to do it free, pro bono, etc. And in 2017, we launched this project called How Revealing. So it's an online repository of experiences of gender-based violence. I started it for India to try and fill the data vacuum, see how we can, use this to help law and policy frameworks, mechanisms, solutions. What is it that we don't know? And but I was surprised to see that we got entries from all over the world. People were writing in with these stories, and so many of them were saying, this is the first time we are sharing. This is the first time
we have spoken about it, we have verbalized it. They have held on to this for most of their lives, and that act of sharing helped them move on a bit. So that was happening. And alongside in my professional world, I decided to do research. So I joined an organization in Hong Kong called Asian Human Rights Commission after my master's. I was running the India desk, and I worked predominantly on police reform and police torture, Kavita ma'am, which is interesting given what I do now. So it was mostly criminal justice research and policy work. We wrote to the UN, we wrote to various functionaries in the country in India, worked with a network of partner organizations. But through that time, first of all, I was in Hong Kong, far away from India where everything was happening. I felt somewhere like a fraud that, I'm talking about all this. I'm so far away. I'm talking about advocating for solutions, but I'm not even there. I'm far away, safe in Hong Kong, which is the reason we were in Hong Kong at all, because you're safe from various state interference. And so my boss then, who also had a journey like me, started in litigation, somewhat similar, and moved to research and then came back to litigation. He told me that you need to practice. If you don't practice, that circle won't be complete of knowledge. So you know only part of what is happening when you're doing research. Because what happens on ground is very, very different from what we think is possible on ground. So I was, feeling like there was this blind spot. I'm saying all these things, but change is not moving. So what is the reason for that? So then he sent me to Thrissur in Kerala to work with a partner organization there that worked very closely on police torture, but with the police and with the administration, to see if we can bring people together, various parts of the system, stakeholders, to see how can we move the needle on this? How can we get police to stop torturing people? So in the morning I went to court in the morning, and in the afternoon I would come back and I would be running the doing my India desk work for HRC. So I did that for a while, and I realized there's so much I don't know. There's just so much I don't know. There's so much rights organizations think they know, and I don't mean this in any negative way. It's just the nature of how things are built, and we don't talk to each other enough. So academics, lawyers, policymakers, researchers, we don't talk to each other because we don't talk each other's language. And that is, and I think that's a big drawback for anything to start shifting. So after that, I did that for a bit. Then as it goes with many NGOs, they ran out of funding. They could not pay me anymore. So I came back. I was in Bangalore then. I said, what to do now? And now, that litigation seed is in my brain. I want to, maybe I'll think about it. But still, my health wasn't okay enough. By this time, I'd had one surgery. And, I was not yet there that I could sort of take on litigation fully. So I did some independent development consulting, allied, so sort of for UN and other organizations, international organizations, short-term consultancies where we looked on police reform, police torture, human rights broadly, child's participation, governance, lots of various things in research and human rights. And then it became COVID time, 2020, and they also ran out of funding. So now what to do? So I said, okay, it's as good a time as any to try litigation. So I decided, okay, I'll just join litigation. I spoke to a bunch of people. To understand what it is to be a litigator in Bangalore. Kannada was a big problem. I spoke Kannada, but I was not a fluent reader of Kannada. And that's a huge, huge problem if you want to do. And I wanted to do criminal defense work, given that's where I sort of, the criminal justice angle. Because through this time, the importance of a good defense lawyer was, it became more and more and more clear. And I think for many people, human rights and criminal defense are two buckets that don't overlap.
And for me, I don't think of it that way at all. I think criminal defense is human rights work because everybody deserves a right to a good lawyer. Everybody deserves a good legal defense. And especially in a system in India where rule of law is broken in many parts of the country, a good defense lawyer is crucial to make sure your rights are protected, right? So then I joined my senior, B.N. Jagdish, maybe some of you may know him, in 2020 September. And 1 week later, I got COVID. So I had to work from home and all of that. But since then to now, I'm still working with him. I do predominantly criminal defense work. It's been a long and arduous and tedious, often frustrating journey. Very, very difficult. But very, very satisfying, very intellectually challenging, motivating. And the importance of a good senior, of course, all of you must know. And I think I've been very lucky for that. And because he threw me in the deep end, but was also always there when I needed. And I think the initial 2 years were very, very difficult because you keep asking yourself, what are you doing here? Why are you, putting yourself through this long days at court? Bathrooms are terrible. I'm still not fully okay health-wise. In between that, I needed to have another big surgery. And so there too, there were breaks. But somehow I just kept going. I decided I need to do this and I need to see this through till I reach a place where I'm 100% sure, I don't want to do this. But I'm not there and I don't think I'll be there for a long while yet. And I do a variety of work. I do defense like what people think of. Yeah, we defend people accused of murder, dacoity, rape, which is a very strange place for me to inhabit, I just want to say, given all the other work I've done, and now to be on this other side. But I don't think of it as being mutually exclusive situation. I think it's all part of the bigger, broad spectrum of rights. And and like I said, murder, dacoity, rape, and smaller offenses, check bounce, all of that. We do other things as well, but predominantly 90% of our work is this. And 2 years back, my senior became a prosecutor. So now, he can't take on any of this defense work anymore, obviously. So now I run his chamber practice, I run his defense practice, but he's also the special PP in some matters. So we are able to assist him in a lot of the matters. So it's been an interesting journey, especially in the last 2 years, because we are working on both prosecution and defense. Obviously not on the same matters. In case anybody was wondering. So now one of the big matters we've been working on are the cases against Prajwal Revanna. So he's a special PP in that. So we've had occasion to interact very closely with the CID because of that. And I have learned so much from the police. And I never thought I would be saying this given all the other work I have done. So it's ironic in some way, but the situation I inhabit now, it's a very interesting one, I think, to be on both sides. It's a privilege, of course, and to go really deep into understanding how the police function, how charge sheets are built. And that has helped me become a better defense lawyer because of that. So that's where I am now. And I also want to say that I don't know, maybe it's uncomfortable for many, but the second big surgery I had, I decided to get rid of my uterus. I had a hysterectomy. So it's only because of that I'm able to thrive right now. And it's a very sad thing, but not that I don't have a uterus. It's a sad thing that this profession is quite hard for people, especially women, if you have all of these challenges. And it's not to say that all women have these challenges, but of course, many do. And very interestingly, being without a uterus for the last 3 years has made me see what male privilege feels like.
really, how men go through the world. It's amazing. They don't have to think about their period. They don't have to think about having clean water, toilets, dustbins, pads. It's, what a world. It's a yes, we are not at the same starting point, men and women, and it's very frustrating. But and so even there, I feel somewhere like I'm a fraud. Like what I'm going through life like this without a uterus, and so when some of my friends tell me, "Oh, I'm feeling tired. I have my period," it's like, "Oh yeah, that's people have periods." It's a weird and strange reality. So much so that I forgot to put a dustbin in my office bathroom. And I was mortified that that happened. And you know who told me that, do you have a dustbin in the bathroom? My husband. He said, is there a dustbin in your bathroom? We were shifting offices. So for what? What do you mean? For what? People, women have periods. They need a place to put, and oh, that's true. So, small things like that which you take for granted. And I think that's also why it's very important for us to speak to men, for men to really understand and know how different our realities may be. And we're really not, we don't go through the same challenges. Another point I want to say is that I also took the decision not to have children very early on. So that's also an easy kind of situation to be in, to be able to manage litigation. We have 2 dogs and 4 cats, and my husband is the primary parent for them because he works from home. He's an academic. So, that balance also needs to be there. Like, how do you manage all of these things, all of these threads pulling at you? But definitely not in the same way a woman or a person who has, human children has to deal with. But yeah, all of these challenges are also there, and how to deal with your time, how to manage, because it's a stressful profession. It takes a lot, takes your attention all the time, even on Sundays. So, thanks. Before I open this out, to thank the speakers. This was extremely candid, and there's a thread of integrity that runs through, all your stories. And I'm so grateful that you've come in, you're here with us, and uh, thank you, Rumla. I'm really touched that you've opened out to us. Yeah, I'm opening the audience to questions, and it's just an interaction, so no technical questions. As this is Kusum. Hi, my question is to Sumit. I'm very curious to know how is law helping you in your present profession? Because both of them are somehow related to law, but how is it coming of any use to you because you are into IAS, Indian Agricultural Services now? True. Um, farming really was a launch pad into entrepreneurship for me, into starting my own business. And I think that's really the place where law really, really helps me even to date. Uh, if you run a startup, you're part of various programs, and one of the main subjects that any accelerator incubator covers is legal work, like drawing up your drawing up all the papers for your company. How do you negotiate contracts? If you have co-founders, how to negotiate with them, how to arrive at a deal that is good for you, right? And I have seen all entrepreneurs struggle with it, really struggle with it. And for me, it's like cakewalk. I'm like, yeah. This I already know. So I literally sleep through all of those sessions. So I think, jokes aside, uh, law is not, I think it's very common sense based. And really, it's like training yourself to think logically and in a way that makes sense in a practical way. And that's something that really, really helps me even to date. Yes. And of course, the fact that a lot of my customers are lawyers.
So, yes, happy customers. Yeah. Nitya? Hi. I don't really have a question yet, but I just wanted to tell you all that this was so inspiring. Each one of your stories. I loved how Miss Kavita narrated her story. It was really fun to listen to. I loved the rawness of what was shared by Urmila. I loved the inspirational story of Sumita. Thank you so much. But today, do the three of you feel that, you kept saying that you were looking for a purpose to make a significant impact, to make a change? Do you feel like you have reached that goal? Have you met your purpose? Or is it still an itch that you have, that there is something else out there that you need to kind of do? I'm there almost. I still have plans for different things, but the bigger purposes. Not sure. I struggle a lot with, the difficulties of this profession, the sort of decisions we need to make on a daily basis. And I still keep in touch with my research life. I do projects when I can. So I feel like I'm getting there in terms of being able to uh, do, few of the things I wanted to, which I feel would help me reach my goals, my purpose. But I think there's a long way to go because you're learning every day, especially in this profession. And yeah, no, I think I have a long way to go. But I'm somewhat there. I feel sort of satisfied with where I am now in terms of the so many decisions that I took through my life, as you saw. So, yeah. I think for me, whether my work today gives me a sense of purpose, yes, definitely. Very much more than my legal work did. Because especially when you see the difference your work is making in the lives of someone who was otherwise struggling, when you see a farmer who was earlier earning 5,000 rupees a month earning 25,000 rupees, 30,000 rupees, and moving from a kacha house into building their own house and inviting you for their, griha pravesha and all, that you can see the results of, or beginning to see the results of what you're trying to achieve, right? So, and I think that's very, very important in making someone feel fulfilled with whatever you're doing when you see the result of what you're doing, right? And I think that's one of the reasons why I also chose to work with farmers, because I saw lifting them out of poverty and economic empowerment as the most basic tool that I could work on with them to make their lives better, right? Have I achieved what I set out to do? No, definitely not. And I would say I'm just beginning, because I realize now the potential of what I can do, because from starting to work with one farmer, now we have been able to increase the income for 75 farmers. And I know that there are 400 plus more just within our own network that we can do the same for. And then from there are another 10,000 that you need to work with, right? So it never ends, but it gives you that sense of purpose, or that saying that yes, you're on the right track, you're doing something that satisfies the, all of us have very deeply held personal values that kind of are our guiding light in life, right? And for me, again, justice, equality, all of those matter. And when I see the work that I'm doing, helping people achieve that, it definitely works. Sorry?
So I was not a practicing lawyer. I was a consult. Yes, yes, exactly. I definitely miss the subject. What I don't miss is the office. Uh, yeah, yeah. I think I do miss office gossip. I do miss dressing up because most of the times now I am, wearing very rundown. Like I just get my mother to hand me her rundown, very worn out clothes because I know that's what's going to help me most. Like that's what I'm going to end up wearing the most. So there are certain aspects that I definitely miss. I do miss the financial stability of having that salary hit your bank account at the end of every month. And I think I am lucky to have a family, a husband who have been very supportive. But I would like to be more financially independent. I'm not at that stage right now. And incidentally, that's also one of the reasons why I chose not to have children. It also helps that I'm not a naturally maternal person. So it wasn't a difficult decision for me to take, although I think maybe for uh, people around me, like my mother-in-law and all, I think they were pretty upset about it. But there are certain things I miss about not being in law, but I think the I feel like now I'm on a mission to do something larger, and my life is not just about myself, and that's I think more than what I could have ever hoped to achieve. So yeah. Uh, Good morning. This is a question for Madam Kavita. Um, Also, as a practicing lawyer and working on the criminal defense side, we also have. I mean, I have my own journey of understanding the police system and the investigation machinery, and it's far more complex than we make it out to be. My question to you is, how has your journey been in terms of your personal growth and understanding, having been a police officer for such a long time? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಮೆನ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಬರೀ ನಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗೈನೆಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ವಿದ್ಯಮ್ಮ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹೆಲ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ವಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್. ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಪ್ರತಿ ಕೇಸು ಹೊಸದು. ನಾನಂತೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಥರನೇ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಎದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನ ತೊಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ತರಾವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ.
ನೀವು ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಟಾರ್ಚರು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟದೇನಿದೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪರ ಇರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ಅದು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆದವ್ರಿರಲಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆದವ್ರಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೊಂದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ಕೇಸು, ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ BNSS ಬಂದಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಡೆಯವರು ಈ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು 25-26 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್. ಓಲ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ PP ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ NIA ಈಗ CBI ಸ್ಪೆಷಲ್ PP ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರ ಸೀನಿಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ 60 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೊಸ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 months 9 months ಆಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೀವು 100% ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೊಡಲಿಲ್ಲ 90 ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಯರ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'm sorry, it's me, Suvarna. I have lots of curiosity questions because I have gone through all these kind of trauma by my own parents because I didn't get a supportive system from my parents. But I'm the first candidate who fought against 17 men, but I lost that thing, but I got many things. Ma'am, how you face that domination by male and female? Because when you entered, all of your new, you take up some new things which should not be by a lady. Because I should say, madam, I got good friends who helped me throughout India when I go for a long drive, including throughout from police. But same in Karnataka, I face it. I am the first person to fight against them because they are not using proper, they are not facilitating us properly. Secondly, madam, when you are in agriculture, I also am an agriculturist. I do have a farmhouse in my, which run by me only alone. Okay, even selling out is one more question. Being a lawyer and standing in the Sante is not a good. Okay, but that's good. For me, in my Sante, I'm also rocking. For your health, madam, we are blessed. But I'm sorry, we have an health management by Dr. Rita, that's quantum energy. I'm a sports person, I'm a marathonist, I'm a national level awardee for many things. I'm a delegate for Karnataka for so many conferences. Ma'am, I would like to thank you all for inspiring us to move ahead. And I want to answer from your side whether the silence is the answer for that folk which is stopping us from our beginning, whether we should answer the question in a silence and achieving that. What's your opinion? All the three in your fields, please share with us. Including family obstacles. How do you overcome obstacles? How do you overcome? The main question was how do you deal with domination? Because all of you got good husbands, but most of us is not lucky enough to get them. Most of To get them to become good. Most of the It's hard work. Someone else better. To get them to become good husbands is a lot of hard work. Exactly. Most of the time they will move to someone else. They will give divorces and they will move to us. Chupchap, silence. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Silence. Now your answer.
I would say we shouldn't be scared of failure because what I've seen is that whenever you fail is when you learn the most and when you come back stronger from that. And now people are also like, now science is also backing it up and saying that, you know, every time we experience failure, our you know, uh, neural pathways in our brains open up and they actually help us do things better the next time, right? So all I can say is that you shouldn't be scared of failure. Be open to change, and at least try, because you know none of us know the end of, or the goal, whether we're going to be able to achieve or not, but at least you won't have the regret of not having tried. I think for me, that is the biggest thing, that not having tried to do something is the biggest regret I would have. I think for me, over the years, what I've learned is not everything needs to be a confrontation. Ella ondu jagra, it is not needed, you know, to be like, this is what I think is right and I need to do it. So silence is very important sometimes. I think it's okay to just let things go and see if there are other ways to deal with the issue. And I mean that from whether it's male domination, obstacles, etc. But I think it's also important to know, and that only for me has come with time and growth, to know when you should speak and when you should keep quiet. That is also very important. And I think this profession really teaches you that. When you should speak, how much you should say, and what you should just leave as it is. And the third thing is the importance of community and network. It's very, very important to have good friendships. And two, of my very good friends here are in the audience, who I have, really taken, chewed their brains, spoken a lot about this thing, drunk endless cups of chai with them. And like them, there are many others who helped me a lot when I joined the profession. Because it's difficult to come into litigation later, because you're already, your peers your age are far ahead of you, and you're sort of starting at zero. And how do you deal with those challenges? How do you deal with, a courtroom? How do you manage? How do you manage your arguments? How do you, handle? How do you say? Kind of the frustrations of not being able to communicate well enough. So many small things, right, that keep on coming up, and you need to have good people to talk to about it, who are able to guide you. So my senior, that network, and network of strong women lawyers who can help you move through that easily. And I think, yeah, that's my... I'm going to take the liberty of asking a question to someone in the audience. This is Sahana. He's a senior of mine from college and a good friend now. And she's also somebody who's taken up litigation at a very late stage, so to speak. But I just wanted to know what drove her to get into litigation, and how is she liking it? Thank you, Nidhi. I actually started litigation much later than when I graduated. So I graduated in 2002, and I got into litigation in my late 30s, actually. And it's a good question, because I often think about it. And when I actually, in earnest, started litigation, I knew absolutely nothing. I had worked for about 13 years or so before that, working in various, in a different city, working on some bit of law, but nothing that grounded me as litigation grounded me. So getting into litigation, of course, I worked with somebody before I started off on my own, but it was really swimming in the sea, as it were. But 10 years since I started practicing, I have grown a lot. Like Urmila just said, I think the way litigation has taught me patience, has taught me people, personalities, a lot about yourself. I don't think any other profession or any other work I've done so far has. And it grounds you, because you meet all sorts of people from across
the spectrum. You understand people better. You understand yourself better than I think other things I would imagine, and it's everything is slow in litigation as I understand it. Nothing fast, no fast delivery, fast food, none of that. And so you have to land up every day at work, whether you like it or not, whether you are ready for it or not. And I think it pays off towards over a period of time. I think Kavita Madam also pointed that out during her talk, saying that it's a really slow process, that you have to put in that time and effort. And it really is something that people will not see. So everything happens at the background. So I've enjoyed my journey so far. Thanks, Nidhi. Do we have any questions? Namaste, Kavita ma'am. Generally, in our profession, maybe in the litigation field, I'm sure many people will agree. There's a elite male club. They don't allow the lady litigators. I mean, it's not like a very filmy thing, but there is a club where they don't encourage us to do whatever we want to do. Is this the same in your department? Everywhere. And how do you deal with it, ma'am? ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ Even I faced it See, during my you grow professionally. You grow professionally. Knowledge ಇದೆಯಲ್ಲ, that's power. Thank you. Knowledge is power. ಯಾವ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಬಯಾಸು. You've heard what I quoted about Bhagavad Gita, the equality ಬಗ್ಗೆ. Yes, If I can just add, I mean, I know the question was not directed at me, but like Kavita ma'am was saying, it's prevalent everywhere. Today, as a startup, when I go to meet investors to raise money, it's very difficult as a woman to raise money because, again, that informal kind of network of men. And I don't think it might not be intentional in a lot of ways, but you know how it is. If I know someone, then I automatically trust them. If I have gone out to eat for drinks with them, if I play golf with them, then automatically I trust them more. And it's the same with smokers also. Have you seen how smokers really bond? Like the bond smoke. Yeah, exactly. So yeah, sometimes you think, no, maybe you should just take up smoking so that you can have better networks, stronger networks. But I think it's prevalent everywhere. And I think it's also up to us to kind of make people realize that there are these unconscious biases that they work with. And I know it's easier said than done. I struggle with it myself all the time. But then what else do you do? Right? Silence in this case is not an option. So you just keep trying and hope something works out. Some of the questions that I get about Chavadi's events are why don't you have men attending it? Why don't you have male speakers, etc.? And one of the things that I think about is how there are so few spaces for women where we can speak. It's not that, men are not allies. Of course, they are allies, but there are very few spaces where we can take up all the space, right? You can take up the entire oxygen in the room. And I hope that, we'll have more conversations like that. I had one question, if I may. I'll give it to Priyanka and then I'll ask a question. Hi. This is a question to Urmila and Kavita madam. So both of you deal with your part of criminal justice delivery system, and day in and day out you come up with a situation, scenarios where you will be able to help out people, but at the same time you will not be able to help out. There will be situations where you come across a situation which is very tough on your mind, and in case you're not able to reach out or do the best that you are supposed to set out, how do you unwind at the end of the day or not feel the sense of guilt to take back home, or not have that process of logical thinking ever come, because of certain emotional decisions you take, because of this sense of guilt, by not able to help out for various reasons, not because you wanted to do, but it doesn't work out, right? Like it doesn't work out like it's not like a product delivery system where you create and give it to the customer. So you
work with a lot of people, and system is a system. So when you're not able to do it, how do you come out of that guilt, or how do you deal with the stress which is associated with this? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಒಂದೇ. ಗಿಲ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಜೆಂಡಾ ಏನಂತಂದರೆ, ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಏನಾರು ಯಾರಿಗಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಮೈ ಕಾಲ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಪ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಕಾಪ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೈಫ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಟರ್, ಐ ಬಿಲ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸಾಕು ಥರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, 53 ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಿಲ್ ಮೇಜರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 19-year-old. ಬಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವಾಲ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಕೂರ್ಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾನೇನು ರಜೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದು. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 20 days, ನೋ ಕೆಲಸ. 20 days ರಜೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ದಿವಸ ಬರೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಥರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಔಷಧಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾಲ್. ಈ ಥರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮೌನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಸುದೈವಕ ಕುಟುಂಬಂ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೊಬ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೀವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಆಯಿತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಓಕೆ, ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಾಳು ಮುಳೆಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ಅವರು ಮಲಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಲಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಬೈ 10:30 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಇವ್ರು ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಥರ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಬೆಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಹಿಪ್ಪು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಳ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಫನಿಯರ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ 80 ಮೇಲೆ ದಾಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು?
ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನು ವೆಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಂದೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಂಗವನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ 8th. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟರ್, ರೈಫಲ್ ಶೂಟರ್. ಈಗ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ವೆಲ್. ಈಗ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಲಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಆಯಿತು ಅಂತಂದೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ. I left them to live their life. I'm living mine. Husband is living his life. Or he's a planter, he's a coffee planter. So, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಬೈಂಡ್, ವೇರ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟುಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಸೊ ಈ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಹಿಪ್ ಅಂತಂದು, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. So don't take yourself and your life so seriously that you get lost. You forget to live. Live in the moment. So that's exactly what I wanted to say, and Kavita ma'am said it, that don't take yourself too seriously. But personally, guilt, I always feel guilt from if I didn't give the correct citation for the case to if I've made a much more costly mistake. But I'm still learning on how to handle that. But I think it's important to separate yourself from the situation and the emotional aspect of it, because I think the more emotions you put into it, or the more emotional you become about things, personally, I feel you become less of a good lawyer. I mean, you're not able to do your work to the best of your ability because you have let the emotions cloud your judgment. So it's a different aspect. I'm not sure if that's what you were getting at, but the guilt and the stress of the job, I'm still learning how to handle it. And I think it's an ongoing journey. And like Kavita ma'am said, you need to have the other things that you do. Like belly dancing, like she said. I have my pets, my dogs and my cats. That's a way for me to unwind at the end of the day. I watch trash television, so I can just switch off. I listen to rubbish podcasts. Now I'm listening to a podcast called Normal Gossip, which is about gossip, various gossip stories people tell, and they made a whole podcast about it. It's amazing, but it's great for me. 15 minutes, I just don't think about anything. I listen to this nonsense, I laugh a little, and I, get back. And I've also found that sort of switching off at some point from work is very important, because you can't keep thinking about your job 7 days a week, because other things will suffer. So that's a balance, and it's a constantly churning. And, I'm striving for that balance. I have not reached there at any level, but yeah, thanks. Sumit, I had a question for you. Now, is there a difference in the level of stress you had as a tax lawyer and now as a farmer? Different types of stress, different severity of stress for sure. I think now I lead a much more stressful life, but I am able to cope with it much better. And I think that's something that I've learned on the job. Also because I know now that anything that I do affects the lives of the 10 employees who work with me. So, the stress levels are definitely higher. But also, what I've learned is that the more people you share your work and your stress with, if you spread the stress, you get less of it. Yes. But essentially making people more involved and making them part of what you're going through. I think that is something that helps me cope better, and being able to communicate to them and making them understand that, we are a team, we work together, and this is why we do what we do. I think all of those things help me manage the stress much better, but definitely much, much more stressful life. And you know what?
when I was doing tax, I think I was living in a bubble, a tax bubble of sorts, where I knew I had to go to office and deal with work, deal with my bosses and all of that. But I was very detached from real life. And something as simple as, if you tell somebody, if you have a discussion with somebody and you tell them, okay, you have to call me by this time, then it means that they will call you at whatever time it was agreed. And you step out of that bubble and you're forever chasing people to get work done. And when somebody says, I will call you, it means you have to call them some 10 times before they pick up the phone and even remember. So it is a very different life. And I think also this whole, I think as women, we are always, taught to be very ideal, very the best versions of ourselves. I'm sure a lot of our mothers and fathers have told us, be the best version of what you can be or who you can be. And unlearning that took me a long time, because when I was out there on my own, learning everything from scratch, because I don't come from an agricultural background, right? So I had to learn everything right from, like I used to do the work on the farm, and it was backbreaking work, because I would end, my work would end at 12 o'clock, and then 3 o'clock in the morning again, I had to get up, because, I had to go to the farm and harvest the crops and, get them ready to supply. It was backbreaking work, and it was very, very stressful. But unlearning the fact that, not everything is going to go your way and not everything is in your control, I think that actually helped me let go and become more stress-free. When you realize that nothing is in your control, actually, that sets you free. That gives you a different kind of freedom. Any other questions? Thank you, speakers. You've been very patient. Thank you, audience. You've also been very patient. Please join us for lunch.